Hello aspirants, welcome to the session. Daily 25 plus arithmetic word problems అయితే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ సెషన్ రైట్. ఎస్. సో క్వశ్చన్ డిస్ప్లే అవ్వగానే ఒకసారి వీడియోని పాజ్ చేసి ఓన్గా ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ని, తర్వాత మాత్రమే వీడియో సెషన్ వాచ్ చేయడం కంటిన్యూ చేయండి రైట్. హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If the diameter of the hemisphere is, then find the curved surface area. Diameter 28 అని చెప్తున్నారు. Diameter is 28. Very good. Diameter 28 అయితే radius is 14. Curved surface area of which is 2 pi r square. 2 pi r square 2 into 22 by 7 14 7 2 times. Very good. Okay, 2 times 4 times 16, 6 2 times 12. Unit digit has to be 12. First option is the correct answer for this question. 1 2 3 2 is my final answer for this question. Very good. Next question. A spends 20%, 10% of his monthly salary, food and ఎంటర్టైన్మెంట్. వెరీ గుడ్. 20% ఏమో ఫుడ్ మీద, అలాగే 10% ఏమో ఎంటర్టైన్మెంట్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారట. వెరీ గుడ్. ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ షీ స్పెండ్స్ 20% ఆన్ ఈఎంఐ. ఆల్రెడీ ఇక్కడికి 30 అయిపోయింది. 20 and 10 అంటే 30 అయిపోయింది. 30 అయిపోతే రిమైనింగ్ 70. 70లో 20% ఇనీషియల్గా 100 ఇన్కమ్ అయితే రైట్, ఇక్కడికి 30A అయిపోయింది. రిమైనింగ్ 70A. ఇందులో నుంచి 20% ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ అండ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ షీ స్పెంట్ 20% 14A. ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్, మళ్ళీ రిమైనింగ్ అని మాట్లాడుతున్నారు. 17లో 14 పోతే రిమైనింగ్ వాల్యూ. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ ఇలా సాల్వ్ చేయకుండా మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్దాం. మంత్లీ ఇన్కమ్, అందులో 20 30 అయిపోయింది, రిమైనింగ్ 70. 70లో 20 అయిపోయింది, రిమైనింగ్ 4/5. మళ్ళీ 20 అయిపోయింది, రిమైనింగ్ 4/5. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 6720. కరెక్ట్. అండ్ ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా 30% అయిపోయింది రైట్, రిమైనింగ్ 70%. ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ షీ స్పెండ్ 20%. 20% అంటే 1/5. అండ్ ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ షీ స్పెంట్ ఓకే 20% మళ్ళీ రిమైనింగ్ వాల్యూ, ఈ టోటల్ వాల్యూలో రిమైనింగ్ వాల్యూ. అండ్ ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. 7 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 7 9 times 63, 7 6 times 42, 16 6 times 96. Very good. A is monthly income is monthly income. This is a 6 in 25 6 times 150 00. 150 into 12 18. Fourth option is the correct answer. Yearly income is 15 into 12 which is 180000. 180000. just దీన్ని 12తో మల్టిప్లై చేసాం. ఓకే, వెరీ గుడ్. 12 into 15 180. సూపర్. నెక్స్ట్. D purchased a LED TV worth and he sold at a loss of. With the amount he again purchased LED TV and sold at, what is the overall profit or loss percentage? Profit or loss మాట్లాడమంటున్నారు. ఓకే, అమౌంట్స్లో ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ. 36,000కి పర్చేజ్ చేశాడు, 30% లాస్ అంటే 10%. దిస్ వాల్యూ 36 3 times 108. 10,800 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 10,000 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 26,000, 25,200. రైట్, వెరీ గుడ్. ఈసారి 50% ప్రాఫిట్కి సెల్ చేస్తున్నాడు అంటే +50%. వెరీ గుడ్. దీనిలో హాఫ్ వాల్యూ which is 12600. 12600 యాడ్ చేస్తే 37800. సో 1800 ప్రాఫిట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి
1800 profit. 1800 profit. Very good. Fifth option is the correct answer for this question. Super. Next. M started a business with investment and after 3 months N joined with him. Very good. Then the respective ratio between profit shares of, then find the value of X. Super. M started a business with rupees M and N 4,800, total 12 months, X rupees for total 9 months. Now the ratio of share is 8:9, 9 getting cancelled, 8 6 times 48, 12 6 times 72, 7200. First option is the correct answer. Super. Next. A invested rupees partially in scheme A, scheme B. He invested some amount in scheme A, 20%, 2 years. Remaining amount scheme B, 10%, 3 years. Total interest earned. Very good. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ స్కీమ్ ఏ స్కీమ్ బి నాకు డిఫరెంట్గా తెలీదు. సో స్కీమ్ ఏలో 100A రూపీస్, స్కీమ్ బిలో 100B రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకుంటున్నాను. టోటల్గా ఇన్వెస్ట్ చేసింది 25,000 రూపీస్. స్కీమ్ ఏలో 20% ఫర్ 2 years. ఓకే. అండ్ రిమైనింగ్ స్కీమ్ బి 10% 3 years. ఇంట్రెస్ట్ గురించి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మాట్లాడాల. సో లెటస్ కన్సిడర్ యాజ్ అ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. 20% 2 years అంటే 40A అండ్ 30% 30B. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 9320,000 getting cancelled, 000000 getting cancelled. నన్ను అడిగింది ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ తీసేస్తే సరిపోతుంది. 3A plus 3B is equal to 25. 3 times 75. సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే A is right 2 minus 13 minus 5 8 8 minus 7 1 18200. 100A is 18200. This is the final answer. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ ఇన్ స్కీమ్ ఏ 100A అనుకున్నాను. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ ఇన్ బి 100B అనుకున్నాను. రైట్. సో ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అని మెన్షన్ చేస్తే మాత్రమే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కన్సిడర్ చేస్తా. ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి లెట్ us సపోజ్ ఇట్ యాజ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. రైట్. 20% 2 years అంటే 40% వస్తుంది. 10% 3 years అంటే 30% వస్తుంది. ఈక్వేషన్స్ 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి. సో క్యాన్సిల్ చేసేసి రిమైనింగ్ వాల్యూ తెచ్చుకున్నాను. రైట్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. Train M crosses 20 seconds, crosses a man in 20 seconds. Train N length is 20% less than, which is moving in opposite direction to N at a speed. Then how much cross each other? Man running అని ఏమన్నా మాట్లాడా? ఏం చెప్పలా. సో స్టాండ్ అలోన్ మ్యాన్. అలాగే మ్యాన్ స్పీడ్ లేదు కాబట్టి మ్యాన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ అని మాట్లాడదాం. రైట్. ట్రైన్ M length is 20 into 18 4 times, right? 18 4 times 72. KMPHలో 18 మల్టిపుల్స్ ఉంటే మీటర్ పర్ సెకండ్లో 5 మల్టిపుల్స్. 5 4 times 20. ట్రైన్ ఏ లెంగ్త్ ఈజ్ 400 meters. వెరీ గుడ్. ట్రైన్ ఎన్ 20% లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ 20 అంటే 80 320. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్. వెరీ గుడ్. టైం టేకెన్ ఈజ్ అడుగుతుంది. టైమ్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 720 అపాన్ ఇది వచ్చేసి 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇది వచ్చేసి 18 8 times, రైట్. 5 8 times 40. 18 8 times, రైట్. 5 8 times 40 total 60. 60 meter per second. 6 12 times 12 seconds is my final answer for this question. Second option is the correct answer. Very good. మీటర్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేసాం వాటిని. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. ద స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ 350% మోర్ దాన్ స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ అప్ స్ట్రీమ్. M plus S to M minus S ratio is given as 350% మోర్ అంటే 450 times that of ఇక్కడ 100 అయితే. వెరీ గుడ్. 0 getting cancelled. 9 times 2 times 2M plus 2S is equal to 9M minus 9S. Very good. So 7M is 11S. M to S is in the ratios 11:7. Super. Next.
The distance covered by the boat 270 downstream in 18 hours. 270 downstream ante divided by 18A plus 120 upstream ante difference is 4A. This total is 18. Very good. Very good. So 9 2 times, 9 3 times, 4 3 times. Okay, 2 15 times. Right, 45 by A is equal to 18. A value 45 by 18 value A, which is 9 5 times 5 by 2, correct, which is 2.5. A value is 2.5. So that the speed of boat is 11 into 2.5, which is 27.5. S is 2 into 7.5, which is 7 into 2.5. 7 2 times 14 plus 3.5, 17.5. 25 17 times 7 times. Very good. Then find the time taken by the boat to travel in still water. Time taken is equal to still water 275 by 27.5. Exactly 10 times. 10 hours. 10 hours. Second option is the correct answer for this question. Super. ఇక్కడ రేషియో ఇచ్చారు, రేషియో నుంచి ఎం అండ్ ఎస్ రేషియో తెచ్చుకున్నాను, దాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశా. ఓకే, సో దట్ ఏ వాల్యూ వచ్చింది, ఎం ఎస్లు సపరేట్ అయిపోయినాయి. తర్వాత ఇచ్చిన డిస్టెన్స్ అపాన్ ఎం వేస్తే స్టిల్ వాటర్లో వెళ్తుంది కాబట్టి డివైడెడ్ బై ఎం వేసాను, ఆన్సర్ వచ్చింది. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, సి ఈజ్ 6 years elder to కే యాజ్ వెల్ యాజ్ 3 years younger to వి. సి ఈజ్ కే కంటే 6 years elder. C is V kante 3 years younger. Very good. The respective ratio of K and V is K to that of V 4:5. K and V. So C is equal to K plus 6, right? V minus K, this is 9 years. One part 9 years aithe 4 parts K, 4 parts, which is 4 9 times 36 years percentage of K. V is 5 parts, which is 5 9 times 45 years. C's percentage is K plus 6, 36 plus 6, which is 42 years. Very good. KVC, mugguru values which say 5 years. Hence, what is the sum of K and V at that time? Very good. Required sum K plus V plus 10. K and V 36, 45, 10. Very good. 45, 45, 90, 91. First option is the correct answer for this question. Mood equation raskunnam, equation solve chesam ante, just simple question. Very good. Next, a vessel contains mixture of milk and water in the ratio 40% is taken out, 20% pure added. If the resultant quantity of milk is 92, then 50% of the initial quantity. Very good. So 40% is taken out. Very good. So remaining 60%, 40% తీసేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ 60%, దానిలో 3:1 రేషియోలో ఉంది. వెరీ గుడ్. 20 liters of pure milk is added. 3A కి 20 liters is getting added. Very good. The resultant quantity of milk is 92 liters. Very good. So A value 20 subtract చేస్తే 72. 2 times 4 times A is 24. Correct. 20 subtract చేస్తే 72. Very good. So total 4 parts is 4A is 24, 4 times, which is 96. 60% 96 liters. So 100% is 6. Okay, divided by 3 చేస్తే 32. Correct. 32 double 64. 64 కనుక యాడ్ చేస్తే 160 liters. 100% of initial quantity is right. Then what was the 50% of the initial quantity of 50% మాట్లాడమంటున్నారు? 80 liters. 80 liters is the final answer. First option is the correct answer for this question. ఫస్ట్ 40 తీసేశారు, తర్వాత రిమైనింగ్ 60.
ఆ 63:1 రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం. ఈ 3Aకి 20 యాడ్ చేస్తే అది 92 అయిందిట. ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసా, సో టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసా. ఆ టోటల్ 60%, అక్కడ నుంచి 100% వచ్చింది, దాన్ని 50% చేసా. రైట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A group of 10 boys have average weight of 50 kgs. When one boy weighing 50 kgs leave the group and two boys weighing 80 kgs and 86 kgs join the group, what is the new average? Very good. వెళ్ళిపోయిన ఇనీషియల్గా 10 బాయ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ యావరేజ్ 50. వెన్ వన్ బాయ్ 50 kgs అంటే రిమైనింగ్ 9 బాయ్స్ కూడా 50 kgs ఉంటారు. రైట్. ఇంకో 2 బాయ్స్ వచ్చేసి 1 బాయ్ 80 kgs, 1 బాయ్ 86 kgs. వీళ్ళు జాయిన్ అయిన తర్వాత న్యూ యావరేజ్ టోటల్ 11 బాయ్స్ యావరేజ్ కావాలి. మినిమం 50 అనుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 30 ఎక్స్ట్రా, 36 ఎక్స్ట్రా, దాన్ని టోటల్ 11 మెంబర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. రిక్వైర్డ్ యావరేజ్ ఈజ్ 50 plus 66/11, which is 56 kgs is the final answer for this question. సింపుల్ క్వశ్చన్ అబ్బా, అసలు మనం కష్టపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇక్కడ. డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్స్ అని లైన్గా రాసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. 10 kgs 50 లీవ్ అయ్యాడు, సో 9 పర్సన్స్ కూడా రిమైనింగ్ 50నే ఉంటుంది. 2 పర్సన్స్ జాయిన్ అయ్యారు, 1 పర్సన్ ఏమో 80తో, 1 పర్సన్ ఏమో 86తో, అంటే 30 ఎక్స్ట్రా, 36 ఎక్స్ట్రా. ఆ ఎక్స్ట్రా డీవియేషన్ని మాత్రమే తీసుకొని వచ్చి యాడ్ చేశా. దాన్ని 11 బాయ్స్కి, అంటే 9, 10, 11 బాయ్స్ ఉన్నారు, 11 మెంబర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశా. సో దట్ 66/11 is 6. 50 plus 6, 56 kgs is the final answer for this question. Simple, very good. Next. Amount received by Raju and investing 500 for T years in scheme A offering 16% simple interest is very good. For T years 16%, 1 year అయితే గనక 16% of 500, 16, 5 times 80. రైట్. ఇప్పుడు 1 ఇయర్కి 80 అంటే టోటల్ 740 రావడానికి T is equal to 740/8. 9 times 72. వెరీ గుడ్. 9 times 72. ఓకే. 2/8 అంటే 9 1/4 years. Ramu invested 2T at same rate of, then what is the difference between interest earned Raju and amount received by Ramu from scheme A? Very good. Amount received by Raju, this is not interest. Okay, wait. 500 ఇన్వెస్ట్ చేశారు, 740 అమౌంట్ గా వచ్చింది, అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 740 minus 500, which is 240. రైట్. 16% చప్పున. ఓకే. 16% for 1 year interest is 16% of 500, which is 80 for 1 year. 1 year interest. Right. Total interest 240 కాబట్టి time period is equal to 240/80. 3 years. 3 years. Very good. Now రాము ఇన్వెస్ట్, ఇదేమో రాజు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు రాము గురించి మాట్లాడుకుందాం. రాము ఇన్వెస్ట్స్ అంటే ప్రిన్సిపల్ 700, ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ 700, టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ 6 years, రేట్ పర్సెంటేజ్ సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 16%. what is the difference between ఇక్కడ 96% of 700 is the interest. 96 7 times 7, 6 times 42, 7 9 times 63, 63 plus 4, 67, 672. Here amount is 1372. Here amount is, what is the difference between the interest earned by Raju
Interest earned by Raju, this is 240 rupees. And amount received by Ramu, this is 1372. Right? Difference మాట్లాడమంటున్నారు ఈ రెండిటికి. Required difference is 1372 minus 240. 1300 minus 200, 1100, 1132. 1132, fourth option is the correct answer for this question. Fourth option is my final answer for this question. Super, very good. Next. Shivam invested rupees in scheme A offering compound interest compounded annually at 30% per annum. At the end of 2 years, he receives an amount of rupees. Very good. 30% 2 years అని మాట్లాడుతున్నారు. So total, right, 30 plus 30, 60, 60 plus 9, 69% value. 169% is 6760. 100% would be, right, 13 times 13 5 times 65, 13 2 times 13 4 times. Very good. 4000 is the principal. 4000 is the principal. How much he would have if he invested rupees 2p for 2 years, right? ఇప్పుడు principal is 8000, time period 2 years, scheme B, interest is compound interest is 20% per annum. ఇలా అయితే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతో మాట్లాడమంటున్నారు. 20% 2 years అంటే 44%. Required compound interest is 44% of 8000. Very good. 44 8 times 4 8 times 32 352. 3520 is the final answer for this question. Fifth option is the correct answer. Super. Done. Very good. 30% 2 years అంటే 69% is the interest. దానికి అమౌంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి అమౌంట్స్ టు 6760 అంటే 169% వాల్యూ. అక్కడ నుంచి ఇనీషియల్ ప్రిన్సిపల్ పి వాల్యూ మాట్లాడుకున్నాం. రైట్. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సెకండ్ టైం ప్రిన్సిపల్ 2 times that of పి విచ్ ఈస్ 8000. టైం పీరియడ్ ఏమో 2 years. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 20% అంటే 2 years కి 44%. 44% of 8000 is this value. Very good. Next. Out of her monthly salary, Rudra spends 25%. Out of the remaining, he spends 8% and 40% on buying groceries. If the difference between spent paying house rent and amount grocery is, what is monthly income of? Very good. So initial ga 100A matladam, 25%, 75%, 75A. Out of the remaining, right, he spends 8%, 1% 0.75. 0.75 అంటే 3/4. 3/4 into 8, which is 6K. And 40% on 1% 7.5, 2% 15, 4% 30A. ఇక్కడికి 36A, 40A అయిపోతే 35, 35 plus 4 39A, 30 60, 60 plus 15 75A. Very good. Buying groceries, this is grocery. He spent 8% on traveling. Paying rent, house rent. If the difference between paying house rent and amount buying grocery, house rent and grocery, which is a 5A. 5A value 8000 అని మాట్లాడుతున్నారు. మంత్లీ శాలరీ 100A. 20 times చేస్తాం. 160 పక్కన 000. వెరీ గుడ్. Third option is the correct answer for this question. Third option is the final answer for this question. Super. Very good. Next. In a 2-digit number, the digit at a 10th place is equal to 60% of sum of digits at units place and tenths place. Right. If the digits of the number are interchanged, the number formed will be 18 less than original number. What is the product of 2 digits of the number? Original number. Very good. Very good. The tens
The digit at a tens place is equal to 60% of a sum of digits at okay A and B. Two digit number. Very good. The digit at a tens place is 60% of A plus B. Very good. So this value is 4A is equal to 6B. A to B is in the ratio 3 is to 2. Maybe 30 to 64. Number could be 30 to 64. Next 96. 18 less than 23. Now the difference is 23 and 32. Difference is 9. 46. Difference is 18. 69. Difference is 70. 26. 27 is the difference. 18 difference ikkada oka chote saripayindi. 6 4 times 24. First option is the correct answer for this question. First option, what is the product of the digits of the original number? Original number is 64. Danni product cheste 24. Very good. Very good. Next question. A can lay railway station track 16 days. B can do same the job with the help of a C. They did the job. Very good. A ఒక్కడే వర్క్ చేస్తే 16 days. B ఒక్కడే వర్క్ చేస్తే 12 days. ముగ్గురు కలిసి చేస్తే A, B, C. ముగ్గురు కలిసి చేస్తే 4 days. LCM is 48. 16 3 times 48. 12 4 times 12 times. 3 plus 4 ikkadiki 7 అయిపోతే efficiency of C is 12 minus 7 which is 5 units. Correct. Total efficiency లో A and B together efficiency subtract చేశారు. Required time taken 48 by 5. 5 9 times 45 3 by 5 days. 9 3 by 5 days. Third option is the correct answer for this question. Very good. Next. An aeroplane covers a certain distance at a speed in 5 hours. Aeroplane speed is 240 by 5. 5 4 times 8 times 48. So 240 kmph in 5 hours. At a speed 240 kmph covers a certain distance. Distance is equal to 24 5 times, which is 12,000 kilometers. Correct. 24 5 times ante 10 times chesi half chesanu. Very good. To cover the 5/3 hours speed మాట్లాడమంటున్నారు. Required speed is equal to distance upon time. Very good. 5 2 times 240. 243 times 720. 720 kmph. Very good. Initial ga 5 hours, ఇప్పుడు 5:3 hours అంటే 3:1. 3:1. So 1:3 ratio or else times ratio T1 to T2 is 5:5/3, which is 3:1. Speeds ratio S1 to S2 is 1:3 inverse ratio, right? 1 part 240 kmph అంటే 3 parts 720 kmph. Ratio పద్ధతిలో చేసిన సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి స్పీడ్స్ రాసిన సేమ్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. M and N started a business by investing. From the start of the business, M withdraw at the end of 6 months and N withdraw completely from the business at the end of 9 months. If the difference between the share of annual profit, what is the respective ratio of initial investments made by M and N? Very good. M and N. Super. M invested 6,000 rupees. From the start of business, M withdraw at the end of 6 months. 6 months tarvata 1,000 withdraw chesaru. And N withdraw completely at the end of 9 months. X into 9. 12 annual profit 6. This is in the ratio if the difference between the annual profit is very good. So this profit is
ఓకే 9 క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 ఇటు 3 లేదు, సో ఇది 3 మాత్రమే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 3 3 టైమ్స్, 3 2 టైమ్స్, 3 2 టైమ్స్, 12 ప్లస్ 10 22 000 12 000 10 000 3x. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ నుంచి రేషియో అయితే నాకేం ఫైండ్ అవుట్ అవ్వట్లా. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, సో ఐ కెనాట్ డిటర్మైన్ ద ఆన్సర్. Answer can't be determined, right? Very good. Very good. Next question. Train P of length L meters can cross a platform whose length is 50% less than train P in 30 seconds. Train Q can cross the same platform in 25 seconds. Very good. If the length is 100% more than the sum of speeds of P and Q, what is the length of L? Okay. Train P of length can cross a platform whose length is 50% less than train P. Very good. L and 50% less ante L by 2. Okay. Distance is equal to speed into time taken. Train L speed తెలుసా నాకు. Train L, let it be A, in 30 seconds. అలాగే ట్రైన్ క్యూ కెన్ క్రాస్ ద సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ L by 2, 100% more than 2L plus L by 2. Okay, this is 25 seconds. Very good. 2L plus L, 3L is equal to 60A. 4 5L is equal to 20 plus 25B. 25 ante 50B. Very good. A to B is in the ratio 3 2 times, 5 10 times. 20A is equal to 10B. 20A is equal to 10B. A to B is in the ratio 1:2. The speeds sum is 45. So 3 parts value. 3 parts 45 అయితే what is the value of L మాట్లాడమంటున్నారు. 1 part is 15 meter per second, 45 meter per second. 1 part A గురించి, which is A 1 part. So that 3L is equal to, L is equal to 20A. 20 into 15, which is 300. 300 meters. The second option is the correct answer for this question. 300 meters. Second option is the correct answer for this question. Very good. Next question. A shopkeeper marks article X at 50% above its cost price and article Y 20% above its cost price. The discount offered on selling each article X and Y was, very good, if the selling price of Y is equal to market price of article X, the cost price of X is how many times that of? Very good. Cost price, selling price, market price, రెండు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్ 3 రాసేసుకుందాం. ఓకే, సో చూద్దాం రిలేషన్ ఏమి ఇచ్చారో ఒకసారి మెన్షన్ చేసుకొని మాట్లాడదాం. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్, ఆర్టికల్ X and article Y. The shopkeeper marks article X 50%, 20%. Let this be 100A. Let this the cost price be 100B. 50% above 150A. 20% above 120B. The discount on selling X and Y each 50%, 75A, 60B. The selling price of Y is equal to 60B is equal to market price of X, which is 150A. Very good. A to B is in the ratio 3 2 times, 3 5 times. Super. The cost price of article X is how many times that of? Cost price of X is 200p. Cost price of Y is 500p. X is how many times that of? Right. Cost price of X is, right, some
out of cost price of y. This is 200 by 500. 2 by 5 times. 2 by 5 times. Fourth option is the correct answer for this question. Super. Very good. Next. A jar contains a mixture of mango juice and water in the ratio 46 liters of mixture was taken out and 4 liters of water was added. Very good. If the water was 20% in the resultant mixture, what is the initial mixture? Very good. జార్లో మ్యాంగో జ్యూస్ వాటర్ ఉన్నాయి. ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి? 20:3 రేషియోలో ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్. 46 లీటర్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఈజ్ టేకెన్ అవుట్. 23 డబల్ అంటే ఇక్కడ నుంచి రైట్ 20ఏలో నుంచి రైట్ 46 అంటే టోటల్ 40 లీటర్స్ 3ఏలో నుంచి 6 లీటర్స్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశారు. 4 liters of water is added. 4 liters of water is getting added. If the water is 20% in the resultant mixture, this 20 ante 80. 4:1 ratio. Very good. 3a minus 4 ganaka cancel cheste 4 10 times 4 5 times 5a minus 10 is equal to 3a minus 2. Very good. A value 8. Okay, what is the initial quantity of mixture in the jar? Initial quantity 23a plus 46. Initial quantity is 46 తీసేశారు కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని తీసుకుని యాడ్ చేసేయాలి. ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ 23a plus 46 liters. 23 8 times 24 16. Initial quantity of mixture in the jar. Okay, 46 and taken out. Oh, so 2a8, 2a8, a4. A value 4. 23 4 times 92 plus 36. 3 4 times 12 plus 46. Right. 138 liters. A value 4 hai kada. 4 liters of water is getting added. Okay. 20:3. Total 23. Double అవుతుంది. 20 minus 40. 4 10 times 5a minus 10 is equal to 3a minus 2. 2a value 8, a value 4. Correct. Very good. So initial quantity 20:23. Okay, 138 వస్తుంది నా ఆన్సర్. వెయిట్ 1 సెకండ్ చెక్ చేద్దాం. వెయిట్ ఈ 46 ఎందుకు యాడ్ చేయని అవసరంలా. ఈ 20:3తో సరిపోతుంది. 92 లీటర్స్. ఇదే కదా ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ. ఇనీషియల్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొని రాలా. ఇనీషియల్గా ఉన్న దాన్నే మాట్లాడాం. 92 liters is the final answer. Second option is the correct answer for this question, right? Okay. So initial quantity ne 20:3 ratio lo undi kabatti 23a, which is 92 liters is the final answer. Super. Next. A's age 8 years hence will be equal to twice B's age 3 years hence. A's age 8 years hence ante add chesam will be equal to twice that of B's age 3 years hence. C is 11 years older than C is B kante 11 years extra ta. Very good. If the respective ratio of A and C is 4:5, A to that of C is 4:5, B's percentage matladmantunaru. Right, B is equal to A plus 2/2. B is
C minus 11. Very good. Okay. Or else A to C ratio ఇచ్చారు కదా. Wait. A is 4 parts. C is 5A. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ నుంచి B ఏలో రాసుకుంటే B is equal to ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి 2B plus 6 is equal to A plus 8, A plus 2 by 2. ఇక్కడ నుంచి B కనుక రాస్తే C minus 11. ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసి 4A plus 2 by 2 is equal to 5A minus 11. 2 cancel చేస్తే 2 times 1 time 2A 5A 3A difference 2A plus 1 ఇది ఇటువైపు వెళ్ళి ఇటువైపు వస్తే 12. A value 4. A is 4. So that B's percentage is 5A minus 11, which is 5 times 20 minus 11, 9 years is the final answer for this question. Second option is the correct answer for this question. Super. Second option is the correct answer. Super. Very good. Next. A trader sold an article 5% loss. Had he sold the same article, he would have earned. Very good. -5% నుంచి +18% అవుతుందిట. అంటే టోటల్ 23% ఇంక్రిమెంట్. దాన్ని 41.4 అని మాట్లాడుతున్నారు. 25% ప్రాఫిట్ కి సెల్ చేస్తే సెల్లింగ్ ప్రైస్ మాట్లాడమంటున్నారు. 125% వాల్యూ ఎంతో కావాలట. 23 1 time 23 రైట్. రిమైనింగ్ వాల్యూ 23 plus 20 అయితే which is 184 రైట్. 3 exactly 6 times 3 6 times 3 8 times 24 1.8 times calculate చేయాలి. Very good. 125% value. Very good. 125 into 1.8. 125 1 time 125 plus 0.8 times 0.1 times, so 20, 12.58 times 12.58 times ante 100, so 225. Third option is the correct answer for this question. Correct. 125 into 1.8. Very good. 225 is the final answer for this question. Super. Very good. Next. A can finish he worked alone 17 days and B joined. They together finish the work in remaining work in 8 days. In how many days B alone? A ఒక్కడే వర్క్ చేస్తే 30 days టైం తీసుకుంటాట. రైట్. 17 days ఒక్కడే వర్క్ చేశాడు. ఏ 30 days చైన్ రూల్లో మాట్లాడుతున్నా. 17 days వర్క్ ఆఫ్ A ప్లస్ 8B 8A plus 8B. Very good. So 17 plus 8 which is a 25. 5A is equal to 8B. A to that of B efficiencies are in the ratio 8 is to 5. Total work is 8 into 30. Time taken by B is 8 into 30 upon 5. 5 6 times 30, 8 6 times 48. Fourth option is the final answer for this question. B alone can do the piece of work in 48 days. Next question. A and B started a business. B invested rupees more than that of A. At the end of 4 months from the start of business, B left. C joined with an investment of 8,000 more than that of A. If the respective ratio of total profit and A's share is what is the investment made by A and B? A, B, C. Very good. Right. A invested 100,000 A rupees అనుకుందాం. 1000 A rupees. Initial investment of A, let it be 1000 A. 000 cancel చేసేయచ్చు. Very good. A rupees
4,000 more than that of A plus 4. And at the end of B left 4 months తర్వాత B left అయిపోయారు. C joined with an 8 more. A plus 8 months. This total 12 months. Very good. Now the ratio is 4 cancel చేస్తే 3A, 4 cancel చేస్తే A plus 4, 4 cancel చేస్తే 2A plus 16. Very good. Total profit is 6A plus 20 to that of A plus 4. This is 17:3 ratio. Denominator నటు ఇటు 6తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 6A plus 20 divided by 6A plus 24. 17 by 6, 3 times 18. Very good. 1 part 4. Very good. So that 18 parts 18 4 times 72. 6A plus 24 is 18 parts. 6A value 72 minus 24. Correct. ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఈ రేషియో మొత్తాన్ని 6తో మల్టిప్లై చేసా ఈ డినామినేటర్ మొత్తాన్ని. అప్పుడు 6A క్యాన్సిల్ అయిపోయి రిమైనింగ్ పార్ట్ 1 పార్ట్. రైట్. సో ఏ వాల్యూ వచ్చేసి 24 3 times 24 3 times కదా, 24 2 times మిగులుతుంది. 12 2 times ఓకే డివైడెడ్ బై 6 కదా. 24 2 times 6 4 times 4 2 times 8. 74 minus 24 which is 50 48 6 8 times 48. A value 8. What is the investment made by? Very good. So investment made by 1000 A which is 8,000. 8,000 rupees. Second option is the correct answer for this question. Second option is my final answer for this question. Right. Very good. Next question. Train A running at 72 kmph takes 12 seconds to cross a pole. Very good. Train A speed అంటే ట్రైన్ ఏ లెంగ్త్ మాట్లాడచ్చు. 72 అంటే 4 times కాబట్టి 20 into 12. 12 2 times 24 meters. Train B running at to cross a pole if its length is train B length is half of 120 meters. How much time taken is equal to distance by speed. 18 3 times 20 3 times 8 meter per second. 8 seconds, sorry, 8 seconds. 15 8 times 128 seconds is my final answer for this question. Super. Next. The sum of 5 consecutive odd numbers of set A. 5 consecutive odd numbers. What will be the sum of set B? 4 consecutive. If the smallest is 14 more than highest odd number. Very good. Consecutive 5 odd numbers ante A minus 4, A minus 2, A plus 2, A plus 4. This total is 5A. A value వచ్చేసి 5 3 times 15, 5 7 times 35. A minus 4 is 33. The smallest odd number in set B is 14 more than, which is 47. Next. Highest odd number in set A. Highest odd number which is 37 plus 41. 41 plus 14. 41 plus 14 which is 55. Consecutive 4 odd numbers మాట్లాడమంటున్నారు. Okay, what will be the sum of set B? Very good. 55, 57, 59, 61. Okay, this total మాట్లాడాలి. Right. 1 2 3 4 54 times ఇక్కడికి 100 plus 120. 100 plus 120 220. 220 plus 12 232. Required sum is 232. Required sum is 232. Very good. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసే 112, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసే 120. Right. Very good. 232 is the required answer for this question. Super. Next.
Perimeter of a square whose diagonal is 32 root 2 అయి ఉంటుంది ఇది 32 root 2 meters. Okay, diagonal 32 అంటే diagonal is a root 2. Side of the square is 32 is equal to perimeter 4 into 32 is 2 into L plus B, which is L plus B value 32 2 times 64. Length and breadth difference is given as 8. The difference between length and breadth is 8 meters. So that length is equal to రెండింటిని add చేసి divided by 2 36. Breadth is 8 subtract చేస్తే which is 28. Very good. So now required area is 36 into 28. Very good. 6 8 times 48 unit digit 8 36 28 1008 లేకపోతే 7 మల్టిపుల్ దీనిలో 7 ఉందా ఏ రెండిట్లో 7 ఉందో చెక్ చేద్దాం 7 1 times 7 30 7 4 times 28 4 times ఇక్కడ ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ 10 ఉంది కాబట్టి ఇది కాదు నా ఆన్సర్ ఇదే నా ఆన్సర్ 1008 is my final answer for this question. Super. Very good. Next question. Two buses start from two different cities towards each other. When the bus meets, the distance traveled one more than. Okay. 1 hour travel చేస్తే 10 kilometers extra వస్తుంది. అలాగా 50 kilometers extra రావాలి అంటే 5 hours travel చేయాలి. 5 hours travel చేయాలి. Right? Find the distance between two cities. Distance is equal to 5 hours travel చేసిన ఈ sum of their speeds is 110. 550 kilometers is the distance. Relative speed, this is relative speed into time taken. Fourth option is my final answer, right? రెండు స్టేషన్స్ ఇలా ఉన్నాయి ఒకటేమో ఇటు వస్తుంది ఒకటేమో ఇటు వస్తుంది సమ్ ఆఫ్ దేర్ స్పీడ్స్ ఇక్కడ ఎక్కడో మీట్ అయినాయి సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 550 kilometers. Very good. Next. A boat covers 176 downstream in 4 hours. Very good. Downstream speed m plus s is 44 kmph. If the speed of boat 20 more than that of a stream speed, m minus s is 20. Very good. M is equal to 64 by 2, 32. S is 12. Very good. 7 hours in still water. Time taken. Find the distance మాట్లాడమంటున్నారు. Distance is equal to speed into time taken. Still water speed is 32 into 7. 7 2 times 14, 7 3 times 21, 22, 224 kilometers is my final answer. First option is the correct answer for this question. Right? Very good. Next. In a bag there are 40 balls of red, pink, blue. Okay. మూడు కలిపి రెడ్ పింక్ బ్లూ కలిపితే 40 balls అయినాయిట. రెడ్ బ్లూ పింక్ మూడు కలిసి 40. The number of blue balls in the double the number of red balls. Blue to that of red is in the ratio 2:1 and the number of pink balls is 5 more than blue balls. Very good. Blue 2a, red a, blue 2a, red a, pink 5 more than 2a plus 5. Very good. Total 2a 2a 4a 5a plus 5 is equal to 40. Very good. So 5a value 35, a 7. So that blue is 14, red is 7, pink is 14 plus 5, 19. Very good. If two balls are drawn, find the probability that blue balls. Required probability is blue balls kavali ante 14c2 out of total 40c2. Very good. 14 into 13 upon 40 into 39. Super. 13 3 times 39 2 7 times 2 20 times 7 by 60. 7 by 60. First option is the correct answer for this question. First option is my final answer. Super. Next. Pipe P alone fills 48% of the tank in 12 minutes. Okay. 48% of the tank in 12 minutes ante total tank P 12 4 times 25 minutes.
Very good. And the efficiency of P is 4/5 of Q. Efficiency of P to that of Q is given as 4:5. R alone 30 minutes, right? So that the time taken is 5:4. R time taken is, sorry, Q time taken is 20 minutes. R time taken is 30 minutes. 6 minutes వర్క్ చేసిన తర్వాత ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ పి అండ్ క్యూ మాట్లాడారు. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ పి టు దట్ ఆఫ్ క్యూ ఈజ్ 4:5. టైం టేకెన్ రేషియో 5:4. 5 times 25, 4 5 times 20. Very good. Now LCM is 33 times 9, 35 times 150. 150 లేదు, 300 is the LCM. 20లో 150 లేదు, 300 is the LCM. 25 12 times, 10 times, 20 15 times. Very good. P and Q worked for 6 minutes. P closed and R opened. Okay, 12 plus 15 for how many minutes? P and Q for 6 minutes. 27 6 times. 26 times 120 plus 6 7 times 42, 162. Very good. Remaining work is 300 minus 162, which is 150. 150 minus 12, 138 units. Required time taken 138 upon, ఇప్పుడు ఎవరెవరు వర్క్ చేస్తున్నారు? Q and R 25. Very good. 25 5 times 125. 5 13 by 25. 13 by 25. First option is the correct answer for this question. 5 13 by 25 minutes. 5 13 by 25 minutes is the final answer for this question, right? Very good. Next question. The side of the square is 12% less than side of the rhombus. Okay. If the area of rhombus is, and one of the diagonal of the rhombus is, very good, the perimeter. Okay. So first of all, area of rhombus is a half d1 d2. Area is given as a 600. This value is a half. D1 is given as a 30. D2 find out చేద్దాం. Okay. Alright, D2 find out చేస్తే 32 times D2 is 40. So rhombus మాట్లాడుతున్నారు. Right. Diagonal 1 ఇది 20 అవుతుంది, ఇది వచ్చేసి 15 అవుతుంది. 20 and 15. Right. 3 5 times, 4 5 times, 5 5 times 25. Pythagoras triplet నుంచి. So side of the square is A is equal to 12% less 25 minus 10% is 2.5. 1% is 0.5. 2% is 0.5. 2.5 3 less, which means 12% less అంటే 25 minus 3. 22 centimeters. Find the perimeter. Perimeter is equal to 4a. 88 centimeters. 88 centimeters is my final answer. Fourth option is the correct answer for this question. Very good. Very good. Next question. 6 men can complete and 5 women x plus 4 days. Very good. 4 men and 5 women. Okay. 6 men x days లో చేసిన వర్క్ ని 4 men and 5 women. Okay. 4 men 5 women. 5 women ఏమో x plus 4 days can complete it in 6 days. Find the value of x. Okay. 6 men x days. 6 men x days. 5 women x plus 4 days. 4 men and 5 women 6 days. Okay. Right. Find the value of x అని మాట్లాడుతున్నారు. సూపర్. Okay.
నాకు కావాల్సింది 4 men 5 women. ఎలాగో 5 women ఉన్నారు, 4 men. 1 men కనుక చేస్తే 6x days పడుతుంది. అదే 4 men కనుక చేస్తే 6x by 4 days, which is 3x by 2 days time పడుతుంది, రైట్? 4 men and 5 women. 5 women వచ్చారు, 4 men వచ్చారు. యూనిటరీ మెథడ్ సాల్వ్ చేద్దాం. 1 day work of 4 men is 2 by 3x. 1 day work of 4 men is 2 by 3x. And 1 day work of 5 women is 1 by 4. 1/6 of the work is getting done. Option verification చేస్తే first option 2 by 3 6 times 18 plus 1 by 10. 10 8 16 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, 6 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. అలాగే 5 క్యాన్సిల్ అవ్వట్లా. సెకండ్ ఆప్షన్ వెరిఫై చేయట్లా. థర్డ్ ఆప్షన్ వెరిఫై చేస్తే 2 by 3x, 2 by 3 into 8, 3 4 times 12, 1 by 12 plus, very good, 1 by 12. 1 by 12 plus 1 by 12, which is 1 by 6, exactly correct అయింది. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. లేకపోతే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? ఆప్షన్ వెరిఫై చేస్తే సింపుల్. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్, ఓకే. ఎక్స్ ప్లేస్లో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని ముందరికి తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, డన్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A vessel contains 420 liters of milk and water in the ratio S liters of milk added to the mixture becomes 3:4 ratio. Total 7 parts. 7 6 times 42, 3 6 times 18, yes. 4 6 times 24, yes, plus 70. Now the ratio is 2:3. Very good. So now one part value is here 60 plus 70, 130. 180 plus yes, this is 2 parts, which is 260. So that yes is equal to 180 plus yes. This is 2 parts. Yes is equal to 260 minus 180. 60 plus 20, 80. S plus 20, required S plus 20 is 100. S plus 20 is 100. First option is the correct answer. Super. Next. A and B enter into a partnership with investments. If at the end of 2 years the profit obtained by A is out of the total profit, then find the total investment. P invested. ఇద్దరు 2 years ఇన్వెస్ట్ చేశారు. P by P plus 2000. This is in the ratio A getting 1600 out of total 36 ante remaining 20 here. 4 times 4, 5 times. So 1 part 2000, 1 part 2000. Difference in this value, difference in this 2000. Okay. So 4 parts P 8000. Adigina question A and B together. So A and B together 2P plus 2000. 16 plus 2, 18,000 is the final answer for this question. Third option is the correct answer. Super. Next. A man lent compound interest in 2 parts. After 2 years, man earned a total interest. Very good. Total interest మాట్లాడుతున్నారు 5,660. Then find the amount invested. Very good. Percentage calculate చేయొచ్చా? 0 0 1600. 16 table లో 16 3 times 48, right? 86. Percentage calculate చేయలేకపోతున్నాం. సరే, let it be 100A and 100B. This total is 16. ఒకటేమో 20%, 20% 2 years 44A. 10% 21B. This is 5660 000000. 20% అంటే ఏ వాల్యూ ఉండాలి? 21A plus 21B. 21 into 16. 16 1 times 16. 16 2 times 32. 33. 3 30 60.
టోటల్ దీనిలో నుంచి దీన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 23A. This is 5 minus 3 2 2300 2300. A value 100. నన్ను అడుగుతుంది 100A. 10,000 is the final answer. Fourth option is the correct answer for this question. Fourth option is my final answer for this question. Super. So ఈ సెషన్ ఇక్కడతో వైండ్ అప్ చేసుకుందాం. Meet you in the next session with some more practice questions, right? Yes. All the best for your exams.